নমস্কার। সবাইকে আমার কম্পিউটার ইজি এক্সপ্লেনেশন চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওর বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক বা 10+2 CBSE সিলেবাসে যে ক্লাস 12 এর কম্পিউটার সায়েন্সের যে সিলেবাস আছে সেইটার আজকে একটু ওভারভিউ বা আলোচনা করব। সিলেবাসে কি আছে, কোনটার কত মার্কস, আর এই সিলেবাস আলোচনা করার পর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা টপিকসের উপরে আলাদা আলাদা ভিডিও করে প্রত্যেকটা বোঝানোর চেষ্টা করব। তো আমার চ্যানেলে সবাইকে থাকার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তো প্রথমেই সিলেবাসটা একটু বোঝার চেষ্টা করি। কম্পিউটার সায়েন্স 2024-25 ক্লাস 12 কোড নাম্বার 083। প্রিরিকুইজিটস হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ক্লাস 11 এর সিলেবাস। Learning outcomes এর কি আসবে? Students should be able to apply the concept of function, explain the use of concept of file handling, use basic data structure, stacks, explain basic of computer networks, use the database concept, SQL along with the connectivity between Python and SQL. Distribution of marks কিভাবে হবে? থিওরিটিক্যালের জন্য 70 মার্কস। এটা হচ্ছে কম্পিটিশন থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং 2। প্রোগ্রামিং 1টা আমরা 11-এ পড়েছি, এবার থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং 2 এটা হচ্ছে মার্কস 40, থিওরির জন্য 70 আর প্র্যাকটিক্যালের জন্য 50 ক্লাস। কম্পিউটার নেটওয়ার্কসে 10 মার্কস 15 ক্লাস। ডাটাবেস ম্যানেজমেন্টে 20 মার্কস 25 ক্লাস, 20 প্র্যাকটিক্যালের ক্লাস। মোট 70 মার্কস, 110 থিওরি ক্লাস, 70 প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। এবার আসছি একটু বৃহত্তর ইউনিট ওয়াইজ সিলেবাসটা এরকম যে কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং 2, রিভিশন অফ পাইথন টপিকস কভার্ড ইন ক্লাস 11। তার মানে পাইথনের 11-এর যা যা পড়ানো হয়েছিল সেটা পড়তে। এরপরে আসছি ফাংশন, টাইপস অফ ফাংশন, বিল্ট ইন ফাংশন, ফাংশন ডিফাইন ইন এ মডিউল, user defined function, creating user defined function, arguments and parameters, default parameters, positional parameters, function returning values, flows and execution, scope of a variable, global scope and local scope. Exception handling, in introduction, handle exception using the try, except, finally, blocks. Introduction to file types, file, text file, binary file, CSV file, relatives and absolute path, text file, opening a text file open modulo, R plus, W plus, A plus, closing a text file, opening file using with the clause, writing, appending data in the text file using write lines, reading from a text file using read line and read lines, seek and tail methods, manipulate the data in a text file, binary file, basic operation on binary files, open using a open file, RB plus, WB plus, AB plus, close a binary file, import pickles module, dump, load method, read, write, create, search, append in the updates in operation in a binary file, CSV file, import CSV module, open close CSV file, write into a CSV file using write rows and read from CSV file using reader, data structure, stack, operation on a stack, push pop, implementation of stack and using list. এটা হলো ইউনিট 1, এখানে আমার 40 মার্কস। এরপরে আসছি আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কস এর মধ্যে আছে ইভ্যালুয়েশন অফ নেটওয়ার্ক, ইন্ট্রোডিউসিং দ্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইভ্যালুয়েশন, ARPANET, NSFNet, ইন্টারনেট, ডাটা কমিউনিকেশন, terminologies, concept, communication, components of data communication, sender receiver message, communication media, protocols, measuring capacity of communication media, bandwidth, data transfer, IP address, switch techniques, circuit switching, packet switching, transformation media,
wired communication media, twisted pair cable, coaxial cable, fiber optics, wireless media, radio travels, microwaves, infrared networks devices, modem, Ethernet card, RJ445, repeater, hub, switch, router, gateway, Wi-Fi card, network topologies, network types, types of network, PAN, LAN, MAN, WAN, networks topologies, bus, star, trees, network protocols, HTTP, FTP, PPP, SMTP, TCP/IP, POP, HTTPS, Telnet, VoIP, introduction to web service, www, hypertext markup language, HTML, extensible markup language, domain names, URL, website, web browser, web service, web hosting। আর এটা হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কস। এখানে আমরা পাচ্ছি 10 মার্কস। এবার 20 মার্কসের জন্য যাব ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট। ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট is a database concept, introduction database concept and its need, relational data model, relation, attribute, tuple, domain, degree, cardinality, keys, candidate key, primary key, alternate key, foreign key, structure query language, introduction to data definition language and data manipulation language, data types, charen, varchar, int, float, date, constraints of not null, unique, primary key, create database, use database, source database, top database, so tables, create tables, describe table, after table, add, remove attributes, add and remove primary key, drop table, insert, delete, select operation, mathematical relation and logical, aliasing, distinct clause, where clause in between order by meaning of null, is not null, like, update, command, delete command, arguments, function, max, mean, average, sum, count, group by, having clause, join, Cartesian product of two table, equi-join and natural join, interface of Python with SQL database, connecting SQL with Python, performing insert, update, delete queries using cursor, display data by using connect, cursor, execution, commit, fetch one, fetch all, row count, create database, connectivity application using percentage format, specify and format, performing queries। এটা হলো database management। এবারে প্র্যাকটিক্যালের জন্য ল্যাব টেস্ট 8 মার্কস, সেখানে আছে পাইথন প্রোগ্রামিং 60% লজিক, 20% ডকুমেন্টেশন, 20% কোড কোয়ালিটি, SQL queries 4 queries based on the one or two table, 4 marks, report file minimum 15 program Python programs, SQL queries minimum 5 set using one table or two tables, minimum 4 program based on the Python and SQL connectivity, which is 7 marks। Project using concept and learned in the class 11 and 12 8 marks। ভাইভা ভয়েস আছে 3। Suggested practical list Python আছে read a text file by a line or display each word separated by a hash, read text file and display the number of vowels, consonant, uppercase, lowercase, remove all the lines of a content the character A in a file and write it in another file, create a binary file with the name and roll number, search for a given roll number and display the name, if not found display the appropriate message, create a binary file with roll number, names and marks, input a roll number and updates the marks, write a random numbers that generates random numbers between 1 and 6, simultaneous dice, write a Python program, implement the stack using list, create a CSV file by creating user ID password and read a search password on the given user ID। Database management ক্ষেত্রে create a student table, insert data, implementing the SQL command on student tables, alter, update, order by, delete, group by। Similar exercise may be found in other cases, integrated SQL and Python by
porting suitable modules. Suggested reading material ক্ষেত্রে NCERT textbook, computer science class 12 and support materials on CBSE website. Project. I am the aim of the class project to create something that is tangible and useful using Python, handling a Python SQL connectivity should be done in group of 2 or 3 students, should be started a start student at least 6 months before the submission of deadline. The aim of this find the real world problem, that is the worthwhile to solve. The students are encouraged to visit local business, ask them to about the problems that they're facing. For example, if a business was facing a hard create a invoice to filling GST claim, then the students would do a project that tracks the raw data, list of transaction, groups of transaction by category, accounts of the GST tax rate, create the invoice in the appropriate formats. Student can extremely creative here. They can use wide variety of Python libraries to create the user-friendly applications such as games, software for the school, software for the disabled fellow student, and mobile application of the course. Do some of these projects, some additional learning is required. This should be encouraged. Students should know how to teach themselves. Students should be sensitized to avoid plagiarism and violation of copyright issue while the working of project. Teachers should take necessary measure for this. তো এই প্রজেক্টের ব্যাপারেও বলি, আমরা বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট আমরা করতে পারি, সেই বিষয়েও আমার চ্যানেলে সুচিন্তিত মতামত বা প্রজেক্টের টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো ধন্যবাদ। আশা করি ক্লাস 12-এর যে কম্পিউটার সায়েন্স এর সিলেবাস আছে সেটাও ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। তো আমার ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন। তো পরবর্তী ভিডিওতে বিভিন্ন টপিকস ধরে আলোচনা আমরা করব। থ্যাংক ইউ।